Okay, so in the previous lecture we have studied that what is all about goodwill શું છે, the methods for calculation of goodwill, that was average profit method, weighted average profit method, super profit method, capitalized average profit method and capitalized super profit method. Okay, average profit method was completed, we have calculated sum for that. Here today we are going to start with weighted average profit method. Again the similar kind of method, there is no much change, there are no many changes are there in that particular method. Okay, the basic question which may arise in your mind is that, sir, why there are two methods? The basic question arise in your mind is that, sir, why there are two methods? One is weighted average profit and one is average profit. Okay, the basic reason, let me explain the basic reason that why there are two methods for that. Say for example, you got in your 8th standard, 9th standard, 10th standard, 11th standard, you got 90%, 85, 78. In your 11th you got 75. Then after, here in 12th standard, it is easy to predict. Understand the example. If you will understand this example, then the concept for the weighted average profit method will be very clear. That if you got 90% in 8th standard, 85 in 9, 70 in 10, 75 in 11, 75 in 11, then all of you who are joined the lecture today can predict is approximately in 12th standard that particular student is going to get nearby 70%. Why? Because there is decreasing trend. See, there is decreasing trend. So it is very easy for you. To predict that what is going to be the result. Just imagine that what if I will claim that, how can you say that 70% is there? Student got 80% in it. Then at such point of time, your answer is, sir, focus on 11%. In 11% કેટલા છે એના પર ફોકસ કરો તો તમને ખ્યાલ આવશે, બરાબર? It shows કે ભાઈ decreasing trend છે. So in each and every case, whenever there is decreasing trend, you will give more importance to the recent result. જે recent result છે એને તમે વધારે ફોકસ કરશો. આવું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. Let me write nearby. Again 8, 9, 10, 11 and 12. In 8th standard student got 78, in 9th standard he got 85, in 10th standard he got say 80, in 11th standard he got 90%. So can I say in 9th standard જે કાઈ પણ છે, sorry 12th માં એને 90% આવશે, બરાબર? Otherwise let me change a little bit more. Here he got 75, here again he got 88. Can I say here you will get 90? ના સર, આ સ્ટુડન્ટ નું નક્કી ના કહી શકાય. There is no trend. 78 આવે છે, ક્યારેક 85 આવે છે, ક્યારેક 75 આવે છે, ક્યારેક 80. આનું તો કંઈ કાઢા જેવું છે. Sometimes he is having too good result and sometimes he is having very bad result. How one can say? કોઈ કેવી રીતે કહી શકે કે એનું રિઝલ્ટ સારું છે કે એનું રિઝલ્ટ ખરાબ છે? So that is the point. Okay. So just on the basis of 11th standard result, here you can't say anything. You cannot give proper importance, you cannot give proper emphasis to this particular year's result. That is a big reason. Here you can rely on the 11th standard result. Why? Because there is trend. What I want to convey is, here you are giving less importance to the result of 8th standard. Here you are giving less importance to the result of 8th standard, and here you are giving equal importance to the result of all years. Why? Because there is no trend. You cannot predict if your profit વધે છે, so your marks વધે છે કે ઘટે છે. So the same situation happens with business. If there is a particular business, let's take the example of a business. Say for example, in 2011, in 2012, in 2013, in 2014, and in 2015, here again, 11, 12, 13, 14, and 15. The business on 5 lakhs rupees a year,
6 lakhs rupees a year, 6,30,000 rupees a year, 7 lakhs rupees a year. Here pretty well you can say sir a business में 7 lakhs rupees करता तो વધારે મળશે 100%. શું કામ કે અહીંયા જો profit થોડો ઓછો થયો પણ વધ્યો જ નહીં ઘટતો નથી. The profit is not in decreasing trend. ચલો નાખી દે આ બિઝનેસ છે 7,10,000 રૂપિયા જેટલા તો સર અર્ન કરશે. મેં કીધું કેમ એવું કહે બેટા એને તો 2011 માં 5 lakhs રૂપિયા જ મળ્યા છે. તો તમે કહો છો સર 2011 માં ભલે 5 lakhs મળ્યા એને જવા દો. But the profit is in increasing trend. The profit is in increasing trend. So it's pretty well sure that in 2015 profit will definitely increase. So you should give more importance to the recent profit of 7 lakhs rupees. But at the same point of time, in 2011, there is the another kind of business. The business got 10 lakhs rupees. Here it got 6 lakhs rupees. Here it got 7 lakhs rupees. Here it got 5 lakhs rupees. So, what I should say? Business will get 6 lakh, not sure. 7 lakh, not sure. 8 lakh, not sure. હું કઈ જ ના કહી શકું. શું કામ? કેમ કે બિઝનેસ છે એ બિઝનેસ કાંઈ ઠેકાણું નથી. To be very precise, to be very clear, the fact is business ને કાંઈ મળે છે ક્યારેક આઉટ પરફોર્મ કરી જાય છે જબરજસ્ત પ્રોફિટ તો ક્યારેક પ્રોફિટ જે કાંઈ મળે છે એ હાફ થઈ જાય છે 4 વર્ષ સુધી પ્રોફિટ અડધો થઈ જાય. તો હું એવું પ્રેડિક્ટ કરી શકું કે 2015 માં ખાલી 3 લાખ રૂપિયાનો પ્રોફિટ થશે અને હું એવું પણ પ્રેડિક્ટ કરી શકું કે બિઝનેસ will get again 10 lakhs rupees profit because there is no trend. So I need to give equal importance to each and every year. અને દરેક year ને કન્સિડર કરવું પડે. Okay, back to the concept. લખી રાખજો આ વસ્તુ. મેં તમને કીધું કે 4 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન આવે છે. મારા લાસ્ટ 2 યર્સ ના એક્સપિરિયન્સ છે. લાસ્ટ યર મતલબ જે સ્ટુડન્ટ એમને પાસ થઈ ગયા એમની બેચમાં there was a student who got 94 marks. There was a student who got 94 marks in accounts અને એમાં 4 માર્કનો સમ ખોટો હતો. કારણ કે કરવાની હતી weighted average capital, weighted average profit method, and he has calculated average profit method. He got 94 marks and 4 marks એમાં ગયા આમાં. સર આટલું ઈઝી છે તેમ છતાં yes. One more serious example is that in the previous year there was a student having roll number 1. She got 96 marks and 4 marks આમાં ગયા હતા. ઓવર કોન્ફિડન્સ જોતા જ નથી આપણે કે સમમાં શું પૂછ્યું છે આપણે સમ કરી નાખીએ છીએ તમે જે પૂછ્યું હોય. તો હવે જે વસ્તુ કહું છું એમાં ખાસ ધ્યાન આપજો. એવરી યર આઈ ફાઉન્ડ કે જે ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ હા જેને 50-60 માર્ક આવે ને એને તો 4 માંથી 4 જ આવે. જેને 70 માર્ક આવે ને એને 4 માંથી 4 જ આવે. જેને 85-90 પ્લસ હોય એના જ માર્ક્સ જાય એમાંથી. હવે એટલું બધું સહેલું છે તેમ છતાં. વાય બીકોઝ યુ આર નોટ ફોકસિંગ ઓન ધીસ. તમે આમાં ફોકસ જ નથી કરતા. અને એવું નથી હું દર વર્ષે કહું છું તેમ છતાં સ્ટુડન્ટ ભૂલ કરે છે. This is the rule. When there is trend, when there is trend in profit, so what is trend? Constant increase or constant decrease. Either constant increase થાય છે or constant decrease થાય છે. Then in such situation follow weighted average profit method. ले सर हमने सममा કીધું ને હવે કઈ મેથડ યુઝ કરવી 4 માંથી 3 સમમાં out of 4 sum in 3 sum it is clearly mentioned that you need to calculate weighted average profit, but in one sum if it is not mentioned then you have to decide that whether you need to follow average profit method or you need to follow weighted average profit method. It may happen that it is not given in the question માં એવું જ કીધું છે you need to calculate goodwill as per the average profit method. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે કઈ એવરેજ છે. જો તમે લાસ્ટ લેક્ચર અટેન્ડ કર્યો છે તો તમને ખ્યાલ હશે કે એવરેજ ના બે પાર્ટ છે. one is simple average and one is
weighted average profit method. It's you who have to decide. Okay, અને આ જ મેથડ આગળના સમમાં બી યુઝફુલ થશે. આ જ મેથડ આગળના સમમાં બી યુઝફુલ થશે જેમ ટેબલ્સ મલ્ટીપ્લિકેશન માં યુઝ થાય છે. So in that particular situation, if you will fail to decide कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड करो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करो, 4 માંથી 0 માર્ક આવશે. 4 માંથી 0 માર્ક આવશે. બરાબર, તમે આખો ડોટ પેજ ભરીને સમ કર્યો છે પણ કાઈ મતલબ નથી, આ મેથડ ખોટી છે. So keep this particular thing in mind. When there is trend in profit, whenever there is trend in the profit constant increase થાય છે કે constant decrease થાય છે, then in such situation follow weighted average profit method. Say for example profit is 1 lakh, it's 2 lakh, it's 5 lakh, then after 5 lakh, then after 4 lakh 99,000, and then after 10 lakhs rupees. तो અહીંયા भी ट्रेंड નથી, એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર સમજી લો, અહીંયા भी ટ્રેન્ડ નથી કેમ? એક વર્ષ માટે પ્રોફિટ ઘટ્યો, એક વર્ષ માટે પ્રોફિટ ઘટ્યો. રિવર્સ સિચ્યુએશન લઈ લો, પ્રોફિટ 10 lakhs, 8 lakhs, 6 lakhs, 6 lakh 1000 અને 4 lakhs. તો અહીંયા भी ટ્રેન્ડ નથી કારણ કે એક વર્ષ માટે ઘટતો તો પ્રોફિટ અને એક વર્ષ માટે વધી ગયો છે, તો અહીંયા પણ ટ્રેન્ડ નથી. So keep this particular thing in your mind whenever you are calculating the sum. Okay, now similar formula two step માં clear થઈ જાય છે. What is calculate weighted average profit method? Total weighted profit divided by total weight. Okay, it is just similar like you are calculating x bar w, weighted average weighted mean તમે calculate કરતા હતા sigma xw divided by sigma w. This was your method in statistics and standard 11. Okay, so similar vastu है, total weighted profit divided by total weight and goodwill equals to weighted average profit into number of year for purchase of goodwill. This is given to you in the question. Okay, चलो आ स्टेप में ऐसे नहीं जाके આપણે लेट्स राइट अ सम. જે ટેક્સ્ટ બુકમાં સમ છે આપણે કાલે કરશું, આજે એક્સ્ટ્રા એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. This is the profit of a particular business for 5 years. Okay, just by overlooking to the profit you will be able to decide, just by overlooking to the profit you will be able to decide that yes sir you are right, there is trend in the profit. Okay, that is increasing trend or that is decreasing trend. Trend is શું છે, increasing છે કે decreasing છે? તો 125 175 2 lakh 2,20,000 3 lakh, that is increasing trend. Okay, you don't need to decide whether there is increasing trend or decreasing trend, you just need to decide that there is trend. I repeat, you don't need to decide that whether increasing trend or decreasing trend, you need to decide there is trend. What is trend sir? Sir હજી એક વખત explain કરો ને, what is trend? તો trend નો મતલબ છે profit constant increase થાય, મતલબ એક પણ વર્ષ માટે decrease નથી થતો, profit constant decrease થાય છે, એક પણ વખત માટે increase નથી થતો, constant increase. બરાબર, આમ નહીં વચમાં કોઈ fluctuation ના રહે, constant decrease. Okay, sure, I hope કે આ બધું તમારા મગજમાં ફિક્સ બેસિક ગયો હશે. Now if this is a particular sum, then at such point of time
you need to give weight. Before I say that how you should give weight, just tell me one thing, that which year's profit is more important to you. If you are going to calculate goodwill, then you will think that this year's profit is more important to you or this year's profit is more important to you. The answer is within yourself, that sir, we should give more importance to the profit of 2015 year, just with one reason कि भाई આ recent profit છે અને ખબર પડે છે કે profit દર વર્ષે વધે જ છે, so 2015 નો profit more relevant છે. Okay, weight, least weight is given to this year's profit and we will give increasing weight. Okay, one more thing is that student are making mistake. શું કરે ખબર છે, એટલા પ્રો વર્ઝન હોય ને profit decrease થતો હોય તો ઊંધું weight આપે. ભાઈ weight તો 1 2 3 4 5 આપવાનું છે, whether it is increasing trend or decreasing trend. બરાબર છે. Okay, and weighted profit, here it is 1 lakh 25,000, 3 lakh 50,000, 6 lakh, 8 lakh 80,000, and 15 lakh. Okay, sure. Let's make the total. $35 lakh 44,000. 34 lakh 55,000. And here is the total. Now follow the step 1. Total weighted profit. What is total weighted profit? And it is 34 lakh 55,000. And what is total weight? That is 15. That is 15. So 34 lakh 55,000 divided by 15, and the answer is 2,30,333. Okay, no issue. 2,30,333.33. You are highly conscious about this 33. તમને આ 2 લાખ માં ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી હોતો, તમને 33 માં તો સર 34 લખીએ કે 33 લખીએ, સર રાઉન્ડ ફિગર કરી નાખીએ કે આમાં જ રહી જાવ. Calculate goodwill on the basis of years purchase. So by second step follow करेंगे, 2,30,333.33 into, the answer is 6,91,000. Answer is 6,91,000. Sorry. Okay. ठीक होगा, फटाफट रिपीट कर दो છું. જે તમે પહેલા ફોર્મ્યુલા ફોલો કરતા હતા બરાબર છે, તે પહેલા તમારો ફોર્મ્યુલા શું હતી? ટોટલ પ્રોફિટ ડિવાઇડ બાય ટોટલ નંબર ઓફ યર્સ. ટોટલ પ્રોફિટ ડિવાઇડ બાય ટોટલ નંબર ઓફ યર્સ. ટોટલ પ્રોફિટ ડિવાઇડ અહીંયા શું છે તો કે ટોટલ પ્રોફિટ તો બરાબર છે, તો કેવો પ્રોફિટ? તો વેઇટેડ એવરેજ પ્રોફિટ. ટોટલ પ્રોફિટ તો બરાબર, પણ કેવો? વેઇટેડ એવરેજ પ્રોફિટ. અને goodwill ની ફોર્મ્યુલા સેમ ટુ સેમ રહે. એવરેજ પ્રોફિટ ઇન્ટુ નંબર ઓફ યર્સ ફોર પરચેસ ઓફ goodwill, here it is weighted average profit. Okay, બીજો શું ફરક પડે છે? So here I have mentioned a rule કે તમારે increasing trend છે, decreasing trend છે એ સમજવાનું છે. If you will understand that particular trend, જો તમે એ ટ્રેન્ડ ને સમજશો તો તમને કોઈ પ્રશ્ન થશે નહીં. ઓકે, marking as extra question. This week. 10 minutes without solution. Do one thing. Let's take one
મોર ક્વેશ્ચન આપણે હજુ એક ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ બરાબર કે જેમાં પ્રોફિટ ડિક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડમાં લેટ્સ કીપ એવરીથિંગ એલ્સ એઝ ઇટ ઇઝ આ વસ્તુ મગજમાં રાખજો તમને વેટેડ એવરેજ પ્રોફિટ અને એવરેજ પ્રોફિટ નથી ફાવતો તો તમને એક પણ સમ નહીં ફાવે બરાબર વેટેડ એવરેજ પ્રોફિટ અને એવરેજ પ્રોફિટ નથી ફાવતો તો તમને એક પણ સમ નહીં ફાવે પહેલી વસ્તુ બીજી વસ્તુ તમને વેટેડ એવરેજ અને એવરેજ પ્રોફિટ ફાવે છે તો ક્વેશ્ચન ગમે તે પૂછાય તમને બે માર્ક તો મળશે જ તમે ક્વેશ્ચન કોઈ પણ એવો ક્વેશ્ચન નથી કે જેમાં તમારે વેટેડ એવરેજ પ્રોફિટ કે એવરેજ પ્રોફિટ ના કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું આના પછીના જેટલા પણ ક્વેશ્ચન હશે દરેક ક્વેશ્ચન એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આઈ વિલ ટેલ યુ કે તમે વેટેડ એવરેજ પ્રોફિટ કે એવરેજ પ્રોફિટ કેલ્ક્યુલેટ કરી દો okay you have to calculate sure okay let's move further किलो प्रॉफिट આપણે ડિક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડ રાખીએ એટલે sure. Now, how much weight should be given? Yes, students. So many times I have seen that students are making mistake. જો તમને એવું હોય તો તમે વસ્તુ ક્લિયરલી મગજમાં બેસાડી દો કે you should give weight in ascending order only. You should give weight to ascending order only. એવું મગજમાં ફિક્સ બેસાડી દો અને અધરવાઇઝ વસ્તુને સમજો કે જેટલું જૂનું યર છે એને ઓછું weight હોય. What do you predict? Just think by yourself. What do you predict that in 2016 the profit will be more than 5 lakh or less than 5 lakh? Sorry, it will be less than 5 lakh. But business for 10 lakhs rupees profit in 2011. Do you agree? ના સર પહેલાની વાત છે ભૂલી જાઓ પ્રોફિટ દર વર્ષે બિઝનેસ નો ઘટે છે 2015 ના પ્રોફિટ પર ફોકસ કરો તો તમે શેને વધારે વેટ આપો છો શેને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપો છો યુ ગિવ મોર ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ધ લાસ્ટ યર ઓકે સ્ટુડન્ટની ભૂલ શું હોય ખબર છે મતલબ કોઈ દિવસ જે વિચાર ના આવે ને મગજમાં એક્ઝામના હોલમાં આવે ત્યાં બેઠો બેઠો વિચારે કે યાર વેટ તો આનું ઓછું ના હોવું જોઈએ આ પ્રોફિટ ઓછો છે તો અને પછી જિંદગીમાં કોઈ દિવસ ના કર્યું હોય એવી રીતે અહીંયા આવું વેટ આપી દે બરાબર સો ધીસ ઇઝ લિટરલી રોંગ ascending order માં જ વેટ હોય ascending order માં જ વેટ હોય what will be the weighted profit here it is 10 lakh here it is 15 lakh here it is 18 lakh here it is 22 lakh and here it is 25 lakh okay so the total plus 10 25 lakh the total profit is 90 lakh. Here it is. What is the first step in practice? सर दर वर्ष 3 इयर्स चलो 4 इयर्स में तो मजा आता what
is total weighted profit, that is 90 lakhs. Divide by 50. It is 6 lakh. If you will follow this step, then goodwill equals to weighted average profit, that is 6 lakh. And the number of years for purchase of goodwill, that is 4. Then it is 24 lakhs the amount of goodwill. So many times whenever I teach average profit method and weighted average profit method, the students are having a question, sir, in reality, goodwill either calculate that, and my big answer is no. Okay. So real life, okay, the way goodwill calculate that. In real life, goodwill is calculated either on the super profit method, mostly on super profit method or capitalized profit method. Then sir, why we are learning average profit and weighted average profit method? Without average profit and super profit weighted average profit method, you will not be able to calculate super profit method, capitalized super profit method, or weighted capitalized average profit method. So capitalized average profit or super profit are totally based on average profit and weighted average profit. So whenever you are calculating sum on the basis of either of super profit or capitalized profit, you have to first of all calculate weighted average profit and average profit. Okay? And weighted average and average માં ખાલી એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે, follow the trend. Trend છે એને વ્યવસ્થિત ન્યાય આપો. Okay? Consider it as a second question, extra second question. There you go. Mind ચાલુ કરી. Doubts હોય તો